Hello friends, good evening and welcome to Unacademy. This is Abhijit and today we are going to discuss about the organism and environment. Okay, so what is the relation between organism and environment? There is always two factors which relate each other. The one is organism, that means the living factor, which is living factor means they're having life, and the second factor is non-living. Okay, so when living factor and non-living factor comes together and they interact, so this type of study is done by biology under the branch of ecosystem. Okay, sorry, the ecology. So ecology is a branch where the living and living and non-living organisms, or the living organisms and the non-living factors comes together and they interact, and this type of study is done under the branch of ecology. Okay, so you can say this today's lecture is comes under the ecological part or the environmental part, which is the last four chapter in your textbook. Okay, so let's start guys. Before starting the lecture, few important points. This is Crack Maharashtra CET. It's a YouTube channel as well as the Telegram channel. Okay, so if you do not have subscribed, first of all subscribe it and click on a bell icon so you will have a notification prior to the lecture. This is Abhijit Madkar. I have more than 6 years of experience in the field of biology and also cracked NET CSIR with All India rank 60 from life science. Okay, life science means the branch where the a different type of subject like the genetic and the mole biochemistry, zoology, botany. These all subjects are comes under the single branch life science. Okay, so the net when a net examination is conducted, so the single paper of life science is a common for the each and every branch comes under the biology. Okay, so I'm from the life science. We are here on the India's largest platform, the Unacademy. And guys, if you want to enjoy education with Unacademy, so it is very necessary to download this app. The link of this app is given below in the description of this video. So let's go and first of all download this app, sign in, and if you need any, I mean the app ask you for the any code, subscription code. So that time do not forget to type a capital Abhijit in that window. Okay, so guys, there is a thousand of educator and thousand of different type of lectures are available on this app and you can enjoy it freely. Okay, so there is only a few things which is hidden and not available freely, so we will so that's are also available on that channel. Okay, so guys, here is the few facilities from the Unacademy for you. So I already discussed that the app of Unacademy, that app had a few features which is activated after the subscription. Okay, so the subscription of 1 month, 3 months, 6 month, 12 month and the 24 month is available. Okay, you are in 11, I will recommend you take a subscription of a longer one like a 21,600, and for 12 month it's a 14,850 rupees. And if you are in a 12, so take a subscription of a 6 month, 12,150 rupees. Okay, so if you need a 3 month subscription, it's a 6,750 rupees. But each and every subscription having a 10% discount if you add the capital Abhijit this code in the window of a subscription code. It will give you the 10% discount on each and every subscription. Okay, so do not forget to type a capital Abhijit in a window. So what comes under this subscription guys? So the first thing, MCQs practice. Okay, you know that your paper of MHT CET is the online paper, and that's why you required online practice or the more online practice so that you can tackle it within a time. Otherwise it takes a more time and most of the questions are unsolved or non you can't attempt it. Okay, so when you are taking this subscription, so there are thousands of papers are available for you online to practice. And the very important thing, after the test there is a one doctor of a test, we call it analyzer. Okay, so this analyzer will give you the idea about which type of question you make a correct and which type of question you make a incorrect,
so you can find the direction of your study. So that's why this analysis of your test is a very important thing which comes under the subscription, and there are a lot of things comes under the subscription which is already given below in the description. You can go and read it. Okay, so let's start with our session, organism and environment. Okay, so guys, what is environment, what is meant by organism? So we know, if you don't know, let's concentrate here, guys. So there are level of organization in the environment. What is meant by level of organization? So when we study the zoology, so we already discussed few things like atoms comes together and they form a molecule comes together and they form a cell comes together, they form a tissue comes together, they form an organ comes together, they form organ system, and organ system comes together to form a complete organism. So this is the structural organization of animals or the living organisms. But environment having the different organization after the organ system. Okay, so let's see. When molecules or the atoms comes together, they form a molecules comes together to form a cells. These cells comes together and they form a tissue. Okay, so the a single type of cell comes together, they form a simple tissue. If single type of a cell is there, they form a simple tissue, and if different type of cells comes together, they form a complex tissue. Okay, so the complex tissue, if you see the plant, so the complex tissue is xylem and phloem, that is the vascular system is a complex tissue. Okay, so this different type of tissues comes together and they form a complete body of organism or the complete organism, organ system, and then organ system comes together to form a organism. So why the individual words is there? Because guys, we are talking about the population after that. That's why I add the individual organism word there. So this individual organism, same type of individual organism comes together and they form a population. Like example, population of dogs, population of human, population of horses, population of deers. Okay, so population means the group of organism, and all organisms are from the common I mean the same ancestor. Okay, so the single species, you can say the group of species is called as a population. Okay, so do not confuse with the population and the community. Community is a group of different population, a group of a different organism, and the population is a group of same organism. Okay, that's why I already told you the population means a group of dogs, a group of cats. Okay, but here in a community, you can say the dogs, cats and other organisms are living together, so you can say the community of organism. Okay, this community, different type of communities comes together and they form a ecosystem. Okay, so in ecosystem, guys, one more thing is added here. When you are talking about ecosystem, that means you are talking about the two things. One is a living which is coming from community, and the second thing is a non-living. Non-living means air, soil, water, temperature, heat, whatever it is. This different type of non-living things comes together with a living things, and they form the complete ecosystem. So the ecosystem is a living as well as the non-living things. Okay, and this ecosystem comes together to form a biomes, and this biomes forms entire planet like earth. Okay, so the earth is a single planet that we know about the life. Okay, other planets we know is do not have a life. So when we are talking about the biome, that means we are talking about any planet which is living, and we have only one example like earth. Okay, so let's see what is the ecology, guys. I already told you the term, and we already discussed about the introduction of the ecology. So here ecology means very good evening, beta. Good evening. The interaction between biotic and abiotic factor. Okay, it's a crude definition, but you can keep it in mind. Okay, म्हणजे ही डेफिनेशन तेवढी छान नाही मित्रांनो, पण तुम्हाला एक मार्कला विचारली तर तुमचा जर बाकी काही नाही आठवलं तर तुम्हाला हे बायोटिक प्लस अबायोटिक फॅक्टरचं जे इंटरॅक्शन आहे हे जरी पेपर मध्ये लिहिलं तर तुम्हाला एक मार्क आरामात मिळेल याचा. ठीक आहे, 2 मार्कला विचारली आणि तुम्ही जर हे लिहिलं तर एकच मार्क पडेल. त्यामुळे ही डेफिनेशन तुम्हाला फक्त कॉन्सेप्ट लक्षात ठेवण्यासाठी आहे. त्याची जी ऍक्च्युअल डेफिनेशन आहे तर ऍक्च्युअल डेफिनेशन बुक मध्ये पण आहे आणि आपण इथे पण काही गोष्टी लिहिलेल्या आहेत. पहिल्यांदा आपण काही गोष्टी पाहूयात त्या.
Ecology is a study of interactions. Okay, so this is the good definition, you can say. Not best but good. Ecology is a study of interaction between the organism and their environment. Environments म्हणजे इथे environment शब्द दोन अर्थाने वापरला. Environment म्हणजे इथे आपण अबायोटिक फॅक्टर बद्दल बोलतोय. अबायोटिक फॅक्टर्स. ओके, आता एन्व्हायरमेंट इथे जो वापरलाय तर तोच शब्द थोड्या वेळाने आपल्याला हॅबिटॅट नावाखाली येणार आहे. ओके, आणि हे जे ऑर्गॅनिझम किंवा त्याचा रोल वगैरे की सगळे आपण पण करतो एन्व्हायरमेंट सोबत इंटरॅक्शन. आपण पण एअर इनहेल करतो, एक्झेल करतो, टेम्परेचर फील करतो, सगळ्या गोष्टी आपण पण करतो. ओके, पण ज्यावेळेस आपण स्टडी करतो इकॉलॉजीचा किंवा आता ज्या टर्म्स येणार आहेत थोड्या वेळानंतर, बऱ्याचशा टर्म अशा आहेत की तुम्ही जर स्वतः त्याचा विचार केला तर तुम्हाला असं जाणवेल की चुकतंय काहीतरी. जर तुम्ही ह्युमनला मध्ये टाकलं तर, पण ह्युमनला मध्ये टाकायचं नाही. आपल्याला पहिली टर्म लक्षात ठेवायची की ह्युमनला मध्ये घालायचं नाही. ह्युमन सोडून बाकी सगळं इकॉलॉजी स्टडी आपण करणार तिथं. टर्म इकॉलॉजी वॉज कॉइन्ड बाय दी रेटर नावाच्या सायंटिस्टने पहिल्यांदा इकॉलॉजी हा शब्द वापरलेला आहे. ओके, आणि त्याचं जे इलॅबोरेशन किंवा बेस्ट एक्सप्लेनेशन आहे ते हॅकलनं दिलंय, म्हणून आज पण आपण हॅकलला लक्षात ठेवतो, ई हॅकल. ओके, या सायंटिस्टला लक्षात ठेवण्याचं कारण काय की बेस्ट एक्सप्लेनेशन या सायंटिस्टने दिलंय. आता तुम्ही जर ओव्हरऑल विचार केला, याच्या आधी काही टर्म्स अशा होत्या की तो ऍक्च्युली ती जी टर्म आहे किंवा तुझा कॉन्सेप्ट आहे तो त्या सायंटिस्टने पहिल्यांदा मांडला नव्हता, पण त्या सायंटिस्टने खूप चांगला एक्सप्लेन केला. जसं गॉल्जी कॉम्प्लेक्स. गॉल्जी कॉम्प्लेक्सला जवळजवळ 10 ते 12 नाव आहेत वेगवेगळे, जे आधी बऱ्याचशा सायंटिस्टने एक्सप्लेन केलते. पण ज्यावेळेस कॅमेलो गॉल्जीने तो एक्सप्लेन केला तर त्यावेळेस सगळ्या गोष्टी त्याने क्लिअर करून ठेवल्या होत्या. त्यामुळे आज आपण त्या गॉल्जी कॉम्प्लेक्सला कॅमेलो गॉल्जीच्या नावाने ओळखतो. ऍक्च्युअली त्याच्या आधी वेळ भेटला तुम्हाला तर सर्फिंग करता करता इंटरनेटवर चेक करा, तुम्हाला कमीत कमी 10 नावं सापडतील गॉल्जी कॉम्प्लेक्स. आणि त्यानंतर गॉल्जी कॉम्प्लेक्स हे नाव सापडेल ज्याला तुम्ही ओळखता. ऍक्च्युअली टर्म गॉल्जी कॉम्प्लेक्स ही त्यावेळेस आली ज्यावेळेस गॉल्जीने एक्सप्लेन केली. त्याच्या आधी त्याचे नाव वेगवेगळे होते, पण त्याचं जर तुम्ही डिस्कवरी पाहिली तर डिस्कवरी ही गॉल्जीने केलेली नाही गॉल्जी कॉम्प्लेक्सची. ओके, डिस्कवरी सायंटिस्ट वेगळे, पण एक्सप्लेनेशन त्यानं छान दिलं. तसंच इकॉलॉजी पण आहे. रिटर्न पहिल्यांदा टर्म कॉइन केलेली आहे, पहिल्यांदा यूज जी टर्म केली इकॉलॉजी तर ती रिटर्न केली, पण त्याचं बेस्ट एक्सप्लेनेशन हॅकलनं दिलं. त्यामुळे आज पण आपण हॅकल. ऑर्गॅनिझम इज अ बेसिक युनिट ऑफ इकॉलॉजिकल हायरार्की. हायरार्की म्हणजे रँकिंग सिस्टम. आपण जी क्लासिफिकेशन मध्ये हायरार्की शब्द वापरला होता सेम आहे. हायरार्की म्हणजे रँक. ओके, आता आपण जे पाहिलं ना ऑर्गॅनिझम असतील तर आपण त्याला पॉप्युलेशन म्हणतो. पॉप्युलेशन ह्युमन साठी पण वापरला जातो शब्द. ह्युमनला बाजूला ठेवायचं म्हणजे एवढं पण नाही ठेवायचं. ओके, ज्यावेळेस लॉज येतील त्यावेळेस जास्त विचार करायचा नाही ह्युमन्सला घेऊन. सेव्हरल पॉप्युलेशन ऑफ डिफरंट स्पेसिस इन अ पर्टिक्युलर एरिया इज कॉल्ड एज अ कम्युनिटी. कम्युनिटी म्हणजे वेगवेगळ्या टाईपचे पॉप्युलेशन एकत्र येणं. म्हणजे एखादं जंगल आहे फॉरेस्ट, त्या फॉरेस्ट मध्ये कोण कोण राहतं तर एक पॉप्युलेशन टायगरचं आहे, दुसरं पॉप्युलेशन तिथे हॉर्सचं आहे, तिसरं पॉप्युलेशन ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स पण तिथेच आहे. हे सगळे तिथे एकमेकांसोबत इंटरॅक्ट होतात. तर या सगळ्या इंटरॅक्शन्सला, सगळ्या वेगवेगळ्या टाईपच्या पॉप्युलेशन्सला आपण कम्युनिटी म्हणतो. आणि बायोम इज अ लार्जर रिजन डिलिमिटेड बाय द स्पेसिफिक क्लायमेट झोन. आता हे जे चालू होतं इतक्या वेळ, हे सगळे एका एरियामध्ये चालू होतं, त्याला इकोसिस्टम म्हणतो आपण. इकोसिस्टम म्हणजे एक पर्टिक्युलर फॉरेस्ट, पण त्याच्या आजूबाजूला जे काही एरिया आहे फॉरेस्टच्या आजूबाजूला, मग तो ॲक्वॅटिक असेल किंवा पलीकडल्या बाजूला लगेच एखादा डेझर्ट वाळवंट सुरू होत असेल, तर हे सगळ्या एरियामध्ये जे काय आपण म्हणजे एखादा वाळवंट असेल तर त्याला वेगळे इकोसिस्टम म्हणतो, फॉरेस्टला वेगळे इकोसिस्टम म्हणतो, ॲक्वॅटिक असेल तर वेगळे इकोसिस्टम म्हणतो. तर अशा टाईपचे इकोसिस्टम जे आहेत तर त्यांना आपण बायोम्स म्हणतो एकत्रितपणे. आपल्याकडे एक छान ग्राफ आहे जो एक्सप्लेन करतोय. डेझर्ट जो आहे हा एक वेगळ्या प्रकारचा बायोम आहे, डेझर्ट. ओके, ग्रासलँड ही एक वेगळ्या प्रकारचं बायोम आहे. मग ग्रासलँड तुम्ही जर पाहिलं तर खूप मोठा एरिया कव्हर करताय. ओके, त्याच्यामध्ये ट्रॉपिकल फॉरेस्टचा काही एरिया येतोय, टेम्परेट फॉरेस्टचा काही एरिया येतोय, ग्रासलँड मध्ये कॉनिफरचा पण एरिया येतोय. तर तरी पण ग्रासलँड जी आहे ती एक आपण ठीक आहे उद्याच लेक्चर मध्ये पाहूया. सगळे फॉरेस्ट आपल्याला उद्या पाहिजे. हॅबिटॅट म्हणजे काय बघा. हॅबिटॅट ऑफ ऑर्गॅनिझम इज अ प्लेस वेअर द ऑर्गॅनिझम लिव्ह. म्हणजे एखाद्या एरियामध्ये जिथे ऑर्गॅनिझम राहतो तर त्याला आपण हॅबिटॅट म्हणतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल पॉन्ड्स, त्यानंतर रिव्हर, ओसिन, जिथे एखादा ऑर्गॅनिझम राहतो त्याच्या एरियाला आपण हॅबिटॅट म्हणतो. हॅबिटॅट कॅन बी आर्बोरियल. आर्बोरियलचा अर्थ काय माहिती का रे कोणाला? कमेंट मध्ये टाका. यासारखे भरपूर आहेत, इथे मी 4 दिले तुम्हाला. आर्बोरियल, टेरेस्ट्रियल, एरियल, ॲक्वॅटिक. याच्यामध्ये ॲक्वॅटिक मध्ये परत टाईप पडू शकतात तुमच्या हॅबिटॅटचे. म्हणजे तुम्ही म्हणू शकता की एखादा ऑर्गॅनिझम सर मरीन आहे मग त्याचा हॅबिटॅट मरीन आहे, तर बरोबर आहे. सॉल्ट वॉटर हॅबिटॅट आहे, फ्रेश वॉटर आहे. त्यांच्या दोघांचा एक ज्या ठिकाणी रिव्हर आणि ओसिन एकत्र येतात तर त्याला आपण यू सिरीज म्हणतो. तर ते पण एक
एखादं हॅबिटाइट होऊ शकतं. ओके, हॅबिटाइट इज अ नॉट ओनली मेकअप बाय दी अबायोटिक कॉम्पोनंट. ओके, फक्त फिजिकल आणि केमिकल कॉम्पोनंट एकत्र येऊन अबायोटिक फॅक्टर बनत नाही. व्हेरी गुड. लिव्हिंग इन अ हॅबिटाइट म्हणजे फक्त तिथे जागा नाही, तर हॅबिटाइट म्हणजे काही इंटरॅक्शन्स पण येतात, की जसं की प्लांट सोबत इंटरॅक्शन, पॅथोजन सोबत, पॅरासाइट्स, हे सगळे हॅबिटाइट मध्ये येतात एखाद्या ऑर्गॅनिझमच्या. ओके, इन द कोर्स ऑफ इव्होल्युशन ऑर्गॅनिझम अडॅप्टेड टू इट्स एन्व्हायरमेंट टू ऑप्टिमाइज इट्स सर्व्हायव्हल अँड रिप्रोडक्शन. त्याला पण तुम्ही निश म्हणू शकता. निश म्हणजे हे बघा, हॅबिटाइट म्हणजे एक असा एरिया जिथं ऑर्गॅनिझम राहतात, आणि निश म्हणजे त्या एरियामध्ये त्या ऑर्गॅनिझमचा रोल काय आहे. ओके, म्हणजे फूड चेन असेल, समजा ए ऑर्गॅनिझम आहे जो बी वरती, बी आहे जो सी ला खातो, सी आहे जो डी ला खातो. तर या ए बी सी डी सगळ्या ऑर्गॅनिझमचं एक निश आहे, स्वतःची एक पोझिशन आहे, आणि त्याचा एक रोल आहे त्या ठिकाणी. म्हणजे जर बी तुम्ही काढून टाकला तर ए ला खायला काही राहणार नाही, ए ला चेंज करावं लागेल. आणि त्यामुळे हे जे बी ची जागा आहे, कोणतरी एखादा एक्स नावाचा ॲनिमल किंवा ऑर्गॅनिझम येईल आणि तो इथे मध्ये टाकतो आणि डी एक्सटेंड होतो, म्हणजे निघून जातो. आता डी नाही, इलिमिनेट केला एन्व्हायरमेंटने. ओके, आणि याचं इलिमिनेशन झालं तर डी वरती जे डिपेंडंट आहे की किंवा डी ज्याला खातो, तर तो ऑर्गॅनिझम परत खूप वाढणार आहे आणि तो आजूबाजूला कुठेतरी हॅम्पर करणार. त्यामुळे एक्सटेन्शन वाढत चालतं स्पेसिसचं. त्यामुळे कोणताही निश वॅकंट नसतो. निश इज अ स्पेसिस स्पेसिफिक. प्रत्येक निश जो आहे तर तो स्पेसिस साठीच अवेलेबल आहे. तुम्ही एखादा कार्निवरस काढून तिथे हार्बिवरस टाकू शकत नाही, किंवा हार्बिवरस काढून कार्निवरस टाकू शकत नाही. प्रत्येक वेळेस हे मॅच होणार नाही. त्यामुळे निश स्पेसिस स्पेसिफिक असतो. टू डिफरंट स्पेसिस कांट शेअर द सिंगल निश. वेगवेगळ्या टाईपच्या दोन वेगवेगळ्या स्पेसिस आणून तुम्ही एकाच जागेवरती ठेवू शकत नाही, किंवा एकच निश त्याला देऊ शकत नाही. जरी त्याने ती पोझिशन ऑक्युपाय केली आणि एखाद्यासाठी फूड झाला, तर त्याचं जे फूड आहे तर ते वेगळं असू शकतं. त्यामुळे इथे एक ब्रँच तयार होऊ शकते तुमच्या फूड चेनला, आणि म्हणून कोणाचंही निश कोणी ऑक्युपाय करत नाही. निश कॅन बी अ फंडामेंटल. म्हणजे काय, जर कम्पिटेटर नसेल तर तुम्ही त्याला फंडामेंटल निश म्हणता, आणि जर कम्पिटेटर असेल प्रेझेंट तर त्याला तुम्ही रिअलाइज निश म्हणता. कम्पिटेटर नसेल तर फंडामेंटल निश जो आहे तर ते त्याचा एक रोल असतो. त्याला कम्पिटेटर नसल्यामुळे सगळं फूड त्याला अवेलेबल असतं, त्याचं फास्ट ग्रोथ पण असते. रिअलाइज निश असेल तर त्याच्यामध्ये कॉम्पिटिशन येतं, त्याला त्याच्या कम्पिटेटर सोबत सगळ्या गोष्टी करून किंवा ते फूड गॅदर करायचे. त्यामुळे रिअलाइज निश हा थोडा वेगळा प्रकार राहतो, आणि फंडामेंटल निश हा वेगळा प्रकार राहतो. दोन्हीमध्ये दोन्ही निशेस आहेत, फक्त डिफरंट एवढा आहे की competitor absent, competitor present. If competitor is absent, it is called as fundamental niche, and if competitor is present, it is called as realized niche. Okay, so three types of niches are there. First one is a spatial or the habitat niche. Spatial म्हणजे deals with the physical space of organism. Okay, habitat niche म्हणजे असं niche की जे physical space सोबत किंवा तुम्ही हॅबिटाइटचा जो एरिया आहे किंवा त्या जो काय फिजिकल एरिया आहे तर त्या एरिया सोबत जे काही रिलेशन आहे तर त्याला हॅबिटाइट निश म्हणतो. ट्रॉपिक निश म्हणजे इट इज वन ऑफ द बेसिक ट्रॉपिक लेवल ऑफ ऑर्गॅनिझम इन अ फूड. ट्रॉपिक लेवल म्हणजे या फूड चेन मध्ये त्याची पोझिशन काय आहे. ओके, त्याला आपण ट्रॉपिक निश म्हणतो. आणि एक मल्टी डायमेन्शनल ऑर द हायपर व्हॉल्यूम निश असतं. इट इज पोझिशन ऑफ ऑर्गॅनिझम इन एन्व्हायरमेंटल ग्रेडियंट. इट कन्सिडर्ड बायोटिक अँड अबायोटिक फॅक्टर ऑफ इकोसिस्टम. ओके, एन्व्हायरमेंटल ग्रेडियंट मध्ये तो ऑर्गॅनिझम कुठे येतो आणि त्याचा बायोटिक आणि अबायोटिक जे फॅक्टर्स आहेत त्याच्यासोबतचे इंटरॅक्शन हे हायपर व्हॉल्यूम निश सोबत येतं. याचं बेस्ट एक्सप्लेनेशन किंवा याच्या सगळ्या गोष्टी मित्रांनो आपण उद्याच्या लेक्चर मध्ये पाहणार आहेत. आज इथेच थांबूया. तुम्हाला जर काही शंका असतील तर उद्याच्या लेक्चर मध्ये नक्की घेऊन या. सो थँक्यू व्हेरी मच गाईज अँड हॅव अ गुड टाइम. बाय बाय. बट बिफोर दॅट the one more important thing, if you do not have subscribed this channel, first up and subscribe it, and join Telegram for a regular links and the updates. Okay, and when you are taking a subscription, so this capital Abhijit will reduce your 10% fee. So keep in mind that, and thank you very much. Have a good time. Bye bye.